Fifth lesson of 5th class environmental science. Our body parts sense organs. మన శరీర భాగాలు జ్ఞానేంద్రియాలు. Our body parts. Navya is good at drawing pictures. She has drawn a picture of her friend Naveen. After observing the picture, her friend said that she missed some of the parts. Observe the picture and draw the parts which Navya missed. మన శరీరం భాగాలు. నవ్య బొమ్మలు బాగా గీస్తుంది. నవ్య తన మిత్రుడు నవీన్ బొమ్మ గీసింది. దానిని చూసిన స్నేహితులు కొన్ని భాగాలు గీయలేదని అన్నారు. నవ్య గీసిన బొమ్మను మీరు కూడా పరిశీలించండి. నవ్య గీయకుండా వదిలేసిన భాగాలను గీయండి. The organs which are visible from outside the body are called the external organs. We perform many activities with the help of these organs at home and at school, such as playing, writing, reading, and also certain works at home. We make use of more than one organ to perform various activities. For this, we need coordination between the organs. Rani draws good pictures. What are the different organs helpful in drawing? Think. It is due to the coordination between different organs, seeing with the eyes, holding the pencil with fingers, and moving hand for drawing the picture are possible. Similarly, we do many works daily. Which organs in our body help us to do those works? Think. శరీరం బయట కనిపించేవి శరీర బాహ్య భాగాలు. వీటి సహాయంతో మనం ప్రతిరోజు అనేక పనులు చేస్తుంటాము. ఇంటిలో, ఇంటి బయట, పాఠశాలలో ఆడుకోవడం, రాయడం, చదవడం, ఇంటి పనులు చేయడం వంటివి చేస్తుంటాం. పనులు చేయడానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ అవయవాలు ఉపయోగిస్తాం. అప్పుడు అవయవాల మధ్య సమన్వయం అవసరమవుతుంది. రాణి బొమ్మలు గీస్తుంది. బొమ్మలు గీయడానికి ఏ ఏ అవయవాలు ఉపయోగపడతాయి ఆలోచించండి. కళ్ళతో చూడడం, వేళ్లతో పెన్సిల్ పట్టుకోవడం, చేతిని కదపడం, ఇలా వివిధ అవయవాల సమన్వయంతో బొమ్మలు గీయగలుగుతాం. అలాగే రోజు ఎన్నో పనులు చేస్తుంటాం కదా. ఈ పనులకు మన శరీరంలోని ఏ ఏ అవయవాలు ఉపయోగపడతాయి ఆలోచించండి. Sense organs. Sing this song. Eyes know the color of the flowers. Ears know the melody of the cuckoos. Nose knows the fragrance of the jasmines. Tongue knows the taste of the mangoes. Skin feels the warmth and cold of our body. What does the above song tell us? Eyes, ears, nose, tongue, and skin help us to know about our surroundings. They also help us to sense feelings. Hence, they are called as the sense organs. Children, you all like riddles very much, don't you? And now, let us solve this riddle. They are two, which lay side by side, but never see each other. What are they? Yes, you are right. The answer is eyes. Look at the table. Sense organs and their function. Eyes to see, ears to hear, nose to smell, tongue to taste, skin to feel. Eyes. Can you reach school with closed eyes? Imagine. Can you do your work without seeing? Why can't you do? కళ్ళు మూసుకొని మీ ఇంటి నుండి బయటికి రాగలరా ఊహించండి. మీ పనులు చూడకుండా చేసుకోగలరా? ఎందుకు చేయలేరు? Now you have understood the importance of eyes. What is meant by Sarvendriyanam Nayanam Pradhanam? Why do we say this? How can blind people do their work? How do you feel about them? How can we help the blind people? In Navya's school, an eye camp was conducted called Chinnari Chupu. In this program, they organized eye checkup and distributed spectacles to the needy children. They also explained the precautions to be taken to protect our eyes. We are able to enjoy nature's beauty just because of eyes. Do you know
the precautions to be taken to protect our eyes? కళ్ళు ఎంత ముఖ్యమైన అవయవమో తెలుసుకున్నారు కదా. సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అంటే ఏమిటి? అలా ఎందుకు అంటారు? మరి చూపు లేని వారు తమ పనులు ఎలా చేసుకుంటారు? వాళ్ళని చూస్తే మీకేమనిపిస్తుంది? మనం అలాంటి వారికి ఎలాంటి సహాయం చేయాలి? నవ్య వాళ్ళ పాఠశాలలో చిన్నారి చూపు కార్యక్రమం జరిగింది. అందులో పిల్లల కళ్ళను పరిశీలించి అవసరమైన వారికి కళ్ళద్దాలు ఇచ్చారు. కంటికి సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. ప్రకృతి అందాలను చూసి ఆనందిస్తున్నామంటే దానికి కళ్ళే కదా కారణం. కళ్ళను రక్షించుకోవడానికి మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసా మీకు? The doctor who treats the disorders and diseases of the eyes is known as ophthalmologist or eye specialist. కంటి వైద్యం చేసే డాక్టర్ను ఆప్థమాలజిస్టు లేదా కంటి డాక్టర్ అంటారు. Precautions to be taken to protect our eyes. Always read in sufficient light, neither very brighten nor dim. See that while reading, the distance between the book and your eyes is about 30 centimeters. Measure the distance 30 centimeters with a scale. Do not read while traveling in a bus or train and other vehicles. We must wash our eyes daily with cold water. Always watch the television with sufficient light in the room. We must not watch TV for too long and from very near. Care must be taken that the distance between the television and our eye must be not less than 2.5 meters. If you are not able to see the letters on the blackboard, you must inform your teachers. Do not rub your eyes. Do not use the handkerchief and towels used by the persons suffering with eye infections like conjunctivitis, etc. Consult an eye specialist or doctor if irritation, redness, watering, and burning sensation of eyes persists, or while reading if you are not able to see the letters clearly and properly. కళ్ళ రక్షణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. తగిన వెలుతురులోనే చదవాలి. చదివేటప్పుడు కంటికి పుస్తకానికి మధ్య దూరం 30 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. 30 సెంటీమీటర్లు అంటే ఎంతో స్కేలు సహాయంతో కొలిచి చూడండి. వాహనాలలో ప్రయాణిస్తూ చదవకూడదు. ప్రతిరోజు చల్లని నీటితో కళ్ళను శుభ్రం చేసుకోవాలి. టెలివిజన్ చూసేటప్పుడు తగినంత వెలుతురుండాలి. టెలివిజన్ను 2.5 మీటర్ల నుండి చూడాలి. నల్లబల్లపై రాసిన అక్షరాలు కనిపించకపోతే టీచర్కు చెప్పాలి. కళ్ళు గట్టిగా నలపడం, రుద్దడం చేయరాదు. కళ్ళకలక వచ్చిన వారి రుమాలును, టవల్ను ఉపయోగించకూడదు. కళ్ళలో నీరు కారుతున్నా, కళ్ళు మంటలు మండుతున్నా, చదివేటప్పుడు అక్షరాలు మసకగా కనిపించినా కంటి డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళాలి. Think what help us to keep our eyes healthy? Carrot, papaya, and leafy vegetables. Ears. All of us know that we hear different sounds with the help of our ears. కంటిని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ఏవేవి దోహదపడతాయో ఆలోచించండి. క్యారెట్, బొప్పాయి, ఆకుకూరలు మొదలగునవి ఉపయోగపడతాయి. చెవులు. చెవి అనే జ్ఞానేంద్రియం ద్వారా మనం శబ్దాలను గ్రహిస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు కదా. If a person cannot hear by birth, he cannot speak. As they cannot hear the other person, they do not know what and how to speak. Hence, they cannot speak. Sign language is used for such people, that is, for conveying information through symbols and gestures. Have you ever watched news for the hearing impaired on Doordarshan? If not, watch and talk about it. Some sounds are pleasant to hear, while the other sounds are harsh. Pleasant music and melodious songs make us feel happy. Listen to the soft and melodious songs for a span of 15 minutes. How do you feel? Sounds that exceed the audible range cause sound pollution. ఒక వ్యక్తికి
పుట్టుక నుంచి చెవులు వినిపించకపోతే అతనికి మాట్లాడటం రాదు. ఎదుటివారు మాట్లాడే మాటలు వినబడకపోవడం వల్ల ఏం మాట్లాడాలో, ఎలా మాట్లాడాలో తెలియక ఇలాంటి వారు మాట్లాడలేరు. ఇలాంటి వారి కోసం సైన్ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగిస్తారు. అనగా గుర్తులు, సైగలతో విషయాలను తెలియచేస్తారు. మీరెప్పుడైనా దూరదర్శన్లో బదిరుల వార్తలను చూసారా? చూసి దాని గురించి చెప్పండి. మనం వింటున్న అనేక శబ్దాలలో కొన్ని మనసుకు ఆహ్లాదం కలిగిస్తే మరికొన్ని శబ్దాలను వినలేక చెవులు మూసుకుంటాం కదా. సంగీతం, పాటలు మనసుకు ఉల్లాసం కలిగిస్తాయి. 15 నిమిషాలు ఏవైనా మంచి పాటలను వినండి. మీకేమనిపించిందో చెప్పండి. వినలేని స్థాయిలో పెద్ద శబ్దాలను చేసినప్పుడు ధ్వని కాలుష్యం అవుతుంది. We are able to hear the pleasant sounds that make us feel happy with the help of our ears. Ears are very delicate organs, so we must take special care to protect them. During festivals and functions, arranging loudspeakers with high volume causes sound pollution to others. Blowing vehicle horns repeatedly causes inconvenience to others. Talking to others over cell phones for a long time has to be avoided. Using cell phones extensively is dangerous. Speaking on cell phones continuously damages the sensitive organs of the head. We should not speak loudly. Precautions to be taken to protect our ears. Close your ears when you hear loud and harsh sounds. Take proper care to prevent water from entering the ears. Clean your ears with a clean cotton cloth. Do not use hairpins or matchsticks to clean the ears. If there is pain in your ears or any other problem, you must consult a doctor immediately. Do not put castor oil or any other oil in the ears. మనసుకు ఆహ్లాదం కలిగించే ఎన్నో ధ్వనులను వినగలుగుతున్నామంటే దానికి కారణం చెవులే కదా. చెవులు చాలా సున్నితమైన అవయవాలు కనుక ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. పండగలప్పుడు, ఫంక్షన్లలో పెద్ద ధ్వనితో స్పీకర్లు పెట్టడం వల్ల ధ్వని కాలుష్యం కలిగించిన వాళ్ళం అవుతాం. వాహనాల హారన్లను గట్టిగా అదే పనిగా మోగించి ఇతరులకు అసౌకర్యం కలిగించరాదు. ఎక్కువసేపు సెల్ ఫోన్లలో మాట్లాడకూడదు. సెల్ ఫోన్ ఎక్కువగా వాడడం ప్రమాదం. ఎక్కువ సమయం మాట్లాడడం వల్ల తలలోని సున్నిత అవయవాలు దెబ్బతింటాయి. ఇది ప్రమాదకరం. ఎక్కువ శబ్దంతో కూడా మాట్లాడరాదు. చెవులకు సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు. పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చెవిని తాకేటప్పుడు చెవులు మూసుకోవాలి. చెవి లోపలికి నీరు వెళ్ళనివ్వకూడదు. శుభ్రమైన నూలు బట్టతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. తలపిన్నులు, అగ్గి పుల్లలను చెవి లోపల శుభ్రం చేయడానికి వాడకూడదు. చెవిలో నొప్పి వచ్చినా, ఇంకే ఇతర సమస్యలున్నా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. చెవిలో ఆముదం, నూనెలు వేయకూడదు. చెవి, ముక్కు, గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలకు వైద్యం చేయు డాక్టర్ను ఈఎన్టీ వైద్య నిపుణులు అంటారు. మీకు తెలుసా, గబ్బిలం రాత్రిపూట సంచరించే క్షీరదం. అది తన దారిలో ఉన్న అడ్డంకులను తను శబ్దాల ద్వారా గ్రహిస్తుంది. తాను చేసే శబ్దాలు ఆ అడ్డంకులకు తగిలి వెనుకకు రావడాన్ని గ్రహించి తన మార్గాన్ని మార్చుకుంటుంది. The doctor who treats the problems of ears, nose, and throat is called an ENT doctor or ENT specialist. Do you know? A bat is a nocturnal mammal, active during the night. It detects the obstacles on its way by its own sounds. It identifies objects or obstacles on its way when sound waves produced by it reflect back and reach it. It changes its path based on the echo it receives from the objects or obstacles around it. Nose. As you all know, the eyes help us to see and the ears help us to hear. In the same way, the nose helps us to smell.
We can identify many things through smell. Coriander leaves, curry leaves, onion, garlic, cloves, cardamom, etc. have good and strong odor. We know their taste through smell. Close your nose and taste them one by one. Do you know the taste of these items? Is the nose used only to smell? Do you know what is the other use of nose? Try to close your nose for a while. Say what happened. You cannot live if you don't breathe. We breathe in and breathe out air through our nose. This is called respiration. Breathing in air through nostrils into our lungs is known as inhalation. Breathing out air is called exhalation. ముక్కు కళ్ళు చూడటానికి చెవులు వినడానికి ఉపయోగపడ్డట్లే ముక్కుతో వాసన చూస్తామని మీకు తెలుసు కదా. వాసనతో మనం ఎన్నింటినో గుర్తించవచ్చు. కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉల్లి, వెల్లుల్లి, లవంగాలు, యాలకులు మొదలగునవన్నీ మంచి వాసనను కలిగి ఉంటాయి. వీటి రుచి కూడా వాసన వల్లనే తెలుస్తుంది. ముక్కు మూసుకొని వీటిని నోట్లో పెట్టుకొని చూడండి. వీటి రుచి మీకు తెలుస్తుందా? ముక్కు కేవలం వాసన చూడడానికేనా? ముక్కుతో మనకు ఇంకే విధమైన ఉపయోగం ఉందో తెలుసా? కొద్దిసేపు ముక్కు మూసుకోండి. ఏం జరిగిందో చెప్పండి. గాలి లేకపోతే మనం ఎక్కువసేపు బతకలేం. ముక్కు ద్వారా మనం గాలిని పీల్చుకుంటాం, వదులుతాం. దీనినే శ్వాసించడం అంటారు. గాలిని ముక్కు ద్వారా లోపలికి పీల్చుకొనుటను ఉచ్ఛ్వాసం అని, బయటకు వదలడాన్ని నిశ్వాసం అని అంటారు. We must always keep our nose clean. Do not insert slate pencils, pieces of chalk, sticks, fingers into your nostrils. Consult a doctor when small pebbles or things stuck in your nostrils and breathing becomes difficult or painful. ముక్కును ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. బలపం, పెన్సిల్, శుద్ధముక్క, కర్ర పుల్లలు, చేతి వేళ్ళు మొదలగు వాటిని ముక్కు రంధ్రాల్లో పెట్టుకోకూడదు. ముక్కులో ఏవైనా వస్తువులు ఇరుక్కున్నా, గాలి తీసుకోవడం కష్టమైనా వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Tongue. Can you hold your tongue and speak? Try doing it. As you all know, tongue helps us to speak, swallow food, and identify the taste of food. There are taste buds on our tongue, and they help us identify the tastes of the food. నాలుకను పట్టుకొని మాట్లాడగలరా? ప్రయత్నించి చూడండి. నాలుక మాట్లాడటానికి, ఆహారం మింగటానికి, రుచులు తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని మీ అందరికీ తెలుసు కదా. నాలుకపై రుచి మొగ్గలు ఉండి రుచులు తెలుసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. We should keep our mouth clean. We should rinse our mouth before and after eating, or else it will result in infection and bad breath. If we do not rinse, germs may attack and cavities develop in our teeth, and thus teeth may decay and fall off. Hence, we should brush our teeth and also clean the tongue in the morning every day and before going to bed. నోరు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఆహారం తినే ముందు, తిన్న తర్వాత నీటితో పుక్కిలించాలి. ఇలా శుభ్రం చేసుకోకపోతే సూక్ష్మజీవుల వల్ల పళ్ళు చెడిపోతాయి. నోటి నుంచి చెడు వాసన వస్తుంది. ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే, దంతాలను శుభ్రం చేసుకోగానే నాలుకను కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. అట్లే రాత్రి పడుకోబోయే ముందు కూడా దంతాలతో పాటు నాలుకను శుభ్రం చేసుకోవాలి. Teeth. We identify the different tastes with our tongue. Do we take the help of tongue alone while taking in the food? Teeth are also used along with the tongue. We chew food with the help of our teeth. What happens when we chew the food? Think. We know the taste of food. When we chew the food with our teeth, it mixes with the saliva in our mouth, and thus taste is known. People who lose their teeth cannot chew the food.
Hence, they do not know the complete taste of food. When food is chewed, it breaks into small pieces and mixes thoroughly with saliva and thus gives us taste. Hence, we should take proper care to protect our teeth as they help in chewing and tasting food. Do you know how many teeth we have? Are all the teeth similar? దంతాలు. నాలుకతో మనం రుచులను తెలుసుకుంటాం. అయితే ఏదైనా ఆహార పదార్థాన్ని నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు కేవలం నాలుకను మాత్రమే ఉపయోగిస్తామా? నోట్లో నాలుకతో పాటు దంతాలు కూడా ఉంటాయి కదా! ఆహారాన్ని నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు దంతాలతో నములుతాం కదా! ఇలా దంతాలతో నమిలినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకిలా నములుతాము? ఆలోచించండి. ఆహార పదార్థాల్ని నమిలినప్పుడు లాలాజలంతో కలిసి రుచి ఏర్పడుతుంది. దంతాలు లేని వాళ్ళు కొన్ని ఆహార పదార్థాలను నమలలేరు. దీనివల్ల ఆ ఆహార పదార్థాల రుచి వారికి పూర్తిగా తెలియదు. ఆహార పదార్థాలు నమిలినప్పుడు అవి ముక్కలు ముక్కలుగా మారి లాలాజలంతో కలిసి రుచినిస్తాయి. ఇలా నమలడానికి, రుచిని పొందడానికి తోడ్పడే దంతాలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. మనకు ఉండే దంతాలు ఎన్నో తెలుసా? నోట్లోని అన్ని దంతాలు ఒకేలా ఉన్నాయా? There are four different types of teeth for biting, tearing, chewing, and grinding the chewed food. Observe the picture given below. Type of teeth: incisors, canines, premolars, molars. Arrangement of teeth: incisors, biting teeth; 4. Canines, tearing teeth; 1. Premolars, chewing teeth; 2. Molars, grinding teeth; 3. After eating, bits of food particles remain stuck between the teeth and decays. If they remain on the tooth, bacteria grow and produce harmful acids. As a result of this, cavities are formed. The color of the teeth changes to yellow and black. The gums swell and bleed, resulting in toothache. Hence, we should brush our teeth properly twice a day. How should we take care of our teeth? Rinse your mouth with water after eating. This helps in washing away the bits of food particles stuck on and between the teeth. Rinse twice or thrice a day. After brushing the teeth, rub the teeth and the gums with your finger and also rinse your mouth with water. Massage gums every day. This makes teeth strong. Twigs of Acheranthus uttareni, Deris indica, Kanuga, neem and acacia babul are used to brush teeth or use toothpaste, powder and toothbrush for cleaning. Brush the teeth of the upper jaw in downward motion and lower jaw in an upward motion. Brush the teeth from all sides. Each and every teeth must be brushed properly and in a circular motion. If the teeth are not properly brushed, plaque deposits on the teeth and results in tooth decay. This causes toothache. In this case, the dentist pulls out the decayed tooth. New tooth does not grow in its place. If we do not have teeth, we cannot eat solid foods. Do not use brick or coal powder, which are coarse and damage the gums and teeth. If we use them, the outer cover or layer of tooth enamel is damaged. When we eat too many sweets or too cold food items, also the enamel is damaged. If the enamel is damaged, then we feel pain when we eat hot or cold food or water. The doctor who treats the diseases of the teeth is called a dentist. దంతాలను ఎలా శుభ్రం చేసుకోవాలి? దంతాల చిగుళ్లను ప్రతిరోజు మర్దన చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దంతాలు గట్టిగా ఉంటాయి. ఆహార పదార్థాలను తిన్నాక లేక తాగిన తర్వాత నోటిని కడుక్కోవాలి. నోట్లో నీళ్లు పోసుకొని పుక్కిలించాలి. దీంతో దంతాలపై, దంతాల మధ్య చిక్కుకున్న
ఆహారపు కణాలు బయటకు వస్తాయి. రోజుకు 2-3 సార్లు ఇలా చేయాలి. ప్రతిరోజు పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత చేతివేళ్లతో దంతాలను, చిగుళ్లను రుద్దాలి. ఆ తర్వాత నీటితో పుక్కిలించాలి. ప్రతిరోజు ఉదయం, రాత్రి పడుకోబోయే ముందుగా దంతాలను తోముకోవాలి. ఉత్తరేణి, కానుగ, వేప లేదా తుమ్మ పుల్లలను ఉపయోగించి లేదా టూత్పేస్టు, పౌడరు, బ్రష్తో దంతాలను తోముకోవాలి. పై దంతాలను పైనుండి కిందకు, కింది దంతాలను కింది నుండి పైకి తోమాలి. దంతాల పైన, కింద, లోపల, బయట, ఎడమ పక్క, కుడి పక్క తోముకోవాలి. ప్రతి దంతాన్ని శుభ్రంగా తోముకోవాలి మరియు గుండ్రంగా తోముకోవాలి. దంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోకుంటే గారపట్టి పుచ్చిపోయి పంటి నొప్పి వస్తుంది. అటువంటప్పుడు డాక్టర్ పళ్ళు తీసేస్తాడు. కొత్త పళ్ళు రావు. పళ్ళు లేకుంటే మనం గట్టి ఆహార పదార్థాలేమీ తినలేము. దంతాలను శుభ్రపరచుకోవడానికి ఇటుక పొడి, బొగ్గు వంటి గరుకు పదార్థాలను వాడరాదు. అలా వాడినట్లయితే దంతాలపై ఉన్న ఎనామిల్ పొర దెబ్బతింటుంది. అతి తీపి, అతి చల్లని పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల దంతాలు దెబ్బతింటాయి. ఎనామిల్ పాడైనట్లయితే చల్లని పదార్థాలు, మంచినీరు తీసుకున్నప్పుడు దంతాలు నొప్పి పెడతాయి. దంత సంబంధ వ్యాధులకు చికిత్స చేసే డాక్టర్ను డెంటిస్ట్ అంటారు. దంత వ్యాధి నిపుణులు. Skin. All the parts of our body are covered by the skin. Do you know what is the use of skin? Skin protects all parts of our body. It is the sense organ for touch. We can feel heat, cold, hardness, softness, etc. through skin. We shake hands when we meet our friends. At home and school or while traveling, we hold many things. Due to this, microorganisms enter our palms. We should wash our hands properly with soap before eating, lest the dust and microbes enter our body through food. They cause ill health and diseases. Do not touch or eat food without washing hands with soap at school and at home. Wash your hands after using the toilet. చర్మం. మన శరీర భాగాలన్నీ చర్మంతో కప్పబడి ఉంటాయి. చర్మం వల్ల ఉపయోగాలేంటో తెలుసా మీకు? చర్మం ఉండడం వల్లనే మన శరీరంలోని లోపలి భాగాలకు రక్షణ కలుగుతున్నది. చర్మం వల్ల మనకు స్పర్శ కలుగుతున్నది. వేడి, గరుకైన, నునుపైన, గట్టి, మెత్తని, చల్లని మొదలైన వాటిని చర్మం ద్వారా గుర్తించగలుగుతాం. మనం మన స్నేహితులను కలిసినప్పుడు చేతులు కలుపుతాం. ఇంటిలో, పాఠశాలలో, ప్రయాణంలో చాలా చోట్ల వివిధ వస్తువులను పట్టుకుంటాం. వీటి వల్ల మన అరచేతుల్లోకి సూక్ష్మక్రిములు చేరతాయి. మనం ఆహారం తినే ముందు సబ్బుతో శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవాలి. లేకపోతే ఈ సూక్ష్మక్రిములు, మలినాలు ఆహారం ద్వారా శరీరంలోకి వెళతాయి. దీనితో అనారోగ్యం, వ్యాధులు వస్తాయి. బడిలో, ఇంటిలో చేతులు సబ్బుతో కడుక్కోకుండా ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలను చేతులతో ముట్టుకోకూడదు, తినకూడదు. Precautions to be taken to protect our skin. Have a bath twice a day, every morning and evening with soap and water. While taking bath, rub the skin thoroughly. This helps in removing the dead cells and makes the skin shine. Apply Vaseline or moisturizer on your body during winter. Cover your body fully with warm clothes. During summer, wear loose cotton clothes and drink plenty of water. Drinking lot of water helps in replenishing water lost through sweat. Sweating releases the wastes and it is sent out through skin freely. Skin also becomes smooth. The doctor who treats the diseases related to skin is called a dermatologist, skin specialist.
చర్మం జాగ్రత్తలు. ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం 2 పూటలా సబ్బుతో రుద్ది స్నానం చేయాలి. స్నానం చేసేటప్పుడు చర్మాన్ని చక్కగా రుద్ది స్నానం చేయాలి. దీనివల్ల మృతకణాలు పోయి చర్మం కాంతివంతంగా ఉంటుంది. చలికాలం చర్మంపై వ్యాజలిన్ పూసుకోవాలి. శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులు వేసుకోవాలి. ఎండాకాలంలో వదులుగా ఉండే నూలు దుస్తులు ధరించాలి. ఎండాకాలంలో ఎక్కువ నీరు తాగాలి. నీరు తగినన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో ఉన్న మలిన పదార్థాలు చెమట రూపంలో బయటికి సులువుగా వెళతాయి. చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది. చర్మ సంబంధ వ్యాధులకు చికిత్స చేసే డాక్టరును డెర్మటాలజిస్ట్ అంటారు. చర్మ వ్యాధి నిపుణులు. Do you know? Skin is the largest organ in the human body. It covers an area of 1.5 square meters and weighs 4 kilograms. If skin is not kept clean, skin diseases may occur. Most of the skin diseases are contagious. మీకు తెలుసా? శరీరంలోని అతి పెద్ద అవయవం చర్మం. మానవుని చర్మం దాదాపు 1.5 చదరపు మీటర్ల వైశాల్యం, 4 కిలోల బరువు ఉంటుంది. చర్మాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే చర్మ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా వరకు చర్మ వ్యాధులు అంటువ్యాధులే. Skin is affected first by the changes in the surroundings. If we protect our skin, the skin protects us. Skin protects the internal organs from outside the environment. Skin senses heat, cold, and pain. Skin touch helps us to know whether it is bad or good. Fingerprints are formed due to the ridges and grooves present in the skin of the fingers. Take your fingerprints and that of your friends on a white paper and observe them. Are they similar? No two persons in the world will have the same fingerprints and lines on the palm. Eyes, ears, nose, tongue, and skin are the five sense organs of our body. And you have learnt about their importance and the care to be taken to keep them healthy. Sensory organs help us to know everything. పరిసరాలలో వచ్చే మార్పులకు మొదటగా ప్రభావితమయ్యేది చర్మమే. చర్మాన్ని మనం రక్షించుకుంటే చర్మం మనలను రక్షిస్తుంది. చర్మం శరీరం లోపలి భాగాలకు బయటి నుండి రక్షణ ఇస్తుంది. చర్మం చలిని, వేడిని, బాధను గుర్తిస్తుంది. మంచి, చెడు ఏ భావనతో ఇతరులు తాకుతున్నారో చర్మం తెలియచేస్తుంది. అరచేతి వేళ్ల చర్మంపై ఉండే ఎత్తు పల్లాల వల్ల వేలిముద్రలు ఏర్పడతాయి. ఒక తెల్ల కాగితంపై నీవి నీ స్నేహితులందరి వేలిముద్రలు వేయండి. వాటిని పరిశీలించండి. ఏ రెండైనా ఒకేలా ఉన్నాయా? ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఇద్దరి వేలిముద్రలు ఒకేలా ఉండవు. అలాగే చేతిరేఖలు కూడా. కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మం అనే 5 జ్ఞానేంద్రియాల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా. మనకు జ్ఞానేంద్రియాలు అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవటానికి సహాయపడతాయి. There are some children in our school whose sense organs do not function properly, isn't it? They too have the right to get education. Everyone must learn to help each other, discuss and say what facilities must be provided in our schools for the children with such special needs. We can organize health checkups in our schools. Everyone must get checked up on that day. Doctors will refer to super specialty or multi specialty hospitals if needed. Government is providing aids for the hearing impaired and sight impaired children free of cost. If these children are present in our school, we should do the needful to help them. జ్ఞానేంద్రియాలు సక్రమంగా పనిచేయని పిల్లలు కొంతమంది మన పాఠశాలల్లో ఉన్నారు కదా. వాళ్లకు మనలాగే చదువుకునే హక్కు ఉంటుంది. ఈ ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లల కోసం మన పాఠశాలల్లో ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి ఏర్పాట్లు ఉంటే బాగుంటుందో చెప్పండి. అందరూ కలిసి చదువుకోవాలి. మన పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజు తప్పనిసరిగా
మనం కూడా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. అవసరమైతే వారు పెద్ద ఆసుపత్రులకు పంపిస్తారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లను చేసింది. చెవులు వినిపించని వారికి, కళ్ళు సరిగా కనిపించని వారికి కావలసిన ఉపకరణాలు ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందచేస్తుంది. ఇలాంటి పిల్లలు మన తరగతుల్లో ఉంటే వారికి అవసరమైన సహాయం చేయాలి.